Welcome back. A special court rejected a plea moved by Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha and the other accused in the disproportionate assets case to refer to the Karnataka High Court their petitions challenging the process of appointment of the judge to the special court. In the petitions, the accused said that they had raised the question about the process of appointment of B.M. Mallikarjunaya, the present judge of 36th Additional City Civil and Sessions Court, and for the disproportionate assets case against Jayalalitha and others. He would not have the jurisdiction to decide on an issue pertaining to this. In a move to boost the standard of the government schools across the state, Chief Minister Jayalalitha has given the go-ahead for a project that would eventually create infrastructure and services for the computer education in 2,341 government-run schools across the state. Thus, Chief Minister also approved funds for the upgradation of 5 schools into smart schools. And today being the World Computer Day, with that in mind, Jayalalitha has ordered the rollout of computer education in 1,880 higher secondary schools and 461 secondary schools across the state over the next 5 years. This will be taken up on a build, own, operate and transfer basis. Besides, she had approved the allocation of 31.21 crores for this project. Many as 41 PMK activists who were seeking a total prohibition on sale of liquor across the state were detained in Coimbatore when they were proceeding to lock a government-run liquor retail outlet. The workers raised slogans against liquor shop, which according to them was spoiling the lives of lakhs of people. In Kadalur, over 3,000 PMK workers were arrested for staging a demonstration to lock liquor shops. Meanwhile, representatives of DMK and AIADMK were unanimous in their opinion that total prohibition is not practical in the state and that such a policy would only open the floodgates to illicit liquor, leading to heavy casualties. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 6172 டாஸ்மாக் கடை முன்னாலே பாட்டாளி மக்கள் கட்சி போராட்டம் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து என்ன செய்வோம்? 6 மாதம் உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கிறோம், கால அவகாசம் கொடுக்கிறோம். மும்பை சட்டத்தை அதற்குள்ளே கொண்டு வாருங்கள், படிப்படியாக கொண்டு வாருங்கள் என்று இந்த நேரத்தில் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அப்படி நீங்கள் கொண்டு வரவில்லை என்றால் நிச்சயமாக இரவோடு இரவாக நாங்கள் டாஸ்மாக் கடைகளை இழுத்து பூட்டு போடுகின்ற போராட்டத்தை செய்வோம். ஆக இன்றிரவு நீங்கள் கைது செய்யலாம், நாளை இரவு கைது செய்யலாம். தொடர்ந்து ஒரு பூட்டை வாங்கி எங்களுடைய தொண்டர்கள் அந்த டாஸ்மாக் கடைகளை பூட்டு போட்டால் எத்தனை 6172 போலீஸ்காரர்களை புதிதாக நீங்கள் நியமனம் செய்வீர்களா? 6172 கடைகள் இருக்கிறது. அது முன்னாலே இரவு பகலாக நீங்கள் பாரா போடுவீர்களா? பாதுகாப்புக்கு நிறுத்துவீர்களா? நிறுத்துங்கள். அப்படி என்றால் நிறுத்துங்கள். நாங்கள் கைதாக தயாராக இருக்கிறோம். பூட்டு போடுவோம், நிச்சயமாக பூட்டு போடுவோம். நானே ஒரு கடைக்கு இரவிலே போய் பூட்டு போடுவேன். இன்னும் சொல்ல போனால் இரவிலே அல்ல, பகலிலே உங்களிடம் போலீசிடம் சொல்லிவிட்டே நான் பூட்டு போடுகிறேன். In another scene, upset over the ruling of a Pakistani court on the 2611 case, India is said that the evidence collected by a Pakistani judicial commission had evidential value to punish those involved in the worst ever terrorist attack in the country. Rawalpindi court said all findings of the judicial commission that visited India were illegal and could not be made a part of the evidence against the 2611 accused. The Pakistani court is hearing the terror case against 7 2611 accused, including Lashkar-e-Toiba commander Zakir Rehman Lakhvi. We'll first call for a copy of, we'll ask our High Commission Pakistan to get us a copy of the judgment, and then we'll discuss with Pakistan as to what are the next steps. We believe that the material which is there, that material is our belief is that it was admissible as evidence because the statement were taken by magistrates. But we'll see what the court has said, and both countries will sit down and decide how to approach it. Assam's Chief Minister Tarun Gogoi faces a fuel siege of angry words from women and politicians for being insensitive in issuing a press release yesterday with the name and photograph of the class 11 Guwahati student who was brutally molested by a 50-strong crowd last week. Gogoi's office later asked the media to ignore the blunder, but there are demands that he issue a public apology.
Meanwhile, the editor-in-chief of a TV news channel which had shot the molestation of a girl resigned after doubts over impartial inquiry into allegations that a scribe had instigated the incident. The News Live editor-in-chief postor পৰা মই পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। এই সাংবাদিক মেলত ঘোষণা কৰাৰ পিছত মই মেনেজমেণ্টৰ লগত কিছু সময়ৰ পিছত মেনেজমেণ্টক মই লগ ধৰি মই পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিম। স্বাভাৱিকতে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব যে কি পৰিস্থিতিত কিয় মই নিউজ লাইভৰ এডিটৰ-ইন-চিফ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ওলাইছো। প্ৰথম কথা হৈছে যে গুৱাহাটীৰ GS ৰোডত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সোমবাৰে নিশা, যিটো আমাৰ সাংবাদিক গৌৰৱজ্যোতি নেওগ উপস্থিত আছিল। এটা মহলে এই ঘটনাৰ বাবে গৌৰৱজ্যোতি নেওগক দোষাৰোপ কৰিছে, কিন্তু মই গৌৰৱজ্যোতি নেওগৰ পক্ষত এতিয়া পৰ্যন্ত আছো। গৌৰৱজ্যোতি নেওগৰ দোষাৰোপ মই কৰা নাই। এডিটৰ-ইন-চিফ হিচাপে মই মোৰ সাংবাদিক বন্ধুজনৰ সপক্ষে মোৰ সম্পূৰ্ণ সাপোৰ্ট আছে। This case for the chief minister to reveal her name and her details in an official press release from his office is quite outrageous. And it shows a high degree of insensitivity in a case which has led to national outrage. And therefore, I believe that it would be appropriate for the Chief Minister to issue a public apology. And the reason why I say this is because he is accountable. It is from his office that this has happened, and he must take full responsibility for it, and to ensure that such a flagrant violation of the rules concerning such cases are maintained by him. We'll move to a short break now. Stay with us.